Yan. Left lung. Yan. Ano to? Anterior posterior? Pag hinaka. Sinabat makita mo to. O ano to? Left lingula. Okay. Lingula. Lingula. How many lobes? 2. What fissure? Oblique. Okay, tayo sa hilum. Okay. What can you see in the hilum? Ano to? Identify structure? And then left bronchus. Left pulmonary artery. Identify structures. Left pulmonary veins. Oh, ito. Veins, and then arteries sa taas. Isa-isa lang? No, actually you have 2 inside. Okay. You have 2 pulmonary arteries here. You have 4. You also have 4. 1, 2, 3, and 4. Okay. So yung vein sa baba, arteries. Oo, kasi vein baba. Ay, yes! Vein baba. Artery up. Up. Artery up. Artery. Vein baba. Ayan. Nasa baba. Ayan. Okay. Yan. Oh, what do you call this? Cardiac compression. Depression. Ito. Cardiac notch. Okay. Ito. Esophageal. Okay. Ano ka sa'yo? Ulit. Okay. Kasi meron ka ditong dalawa. May one big sulcus ka dito. Slightly divided. It's slightly divided into 2. Yung first division niya, first half, is yung titawag na esophageal sulcus. Yun nandun sa mas posterior, aortic. Aortic sulcus. Oo. Kasi ito yung sulcus mo for your arch of the aorta. Yan, di ba? Arch of the aorta mo, ito yan eh. Tapos ito yung sa subclavian mo. Subclavian. Kasi ang yung subclavian mo, dun siya, it will provide blood supply for your head and head and neck. Para sa trachea sa esophagus. Yes, ayan. Esophageal tapos, ano yung isa? Aortic. Aortic. Okay. Tapos sa taas, aortic arch. Oo. Tama. Yeah, for the aortic arch, subclavian. Tapos yung sa kapila yan, malaki. Ano to? Cardiac. Impression. Ito. Ayan, cardiac compression, cardiac Cardiac. Okay.